Oboroso bw'umugusi. Manchumu rigereria bwen Soko TV mbuyamo na soko chorigeta seni kiago yen Soko TV asobut ko bwiga bwe 20 na kianda asomotie nyoiga okikomi mwaka bwechiri bubere 2025. Karibu sana ase emesa ya Amayia kurwa en Soko Chinsa Isato nchenkoro kwa Clinton Wandigi na nchenkoro kwa Kerubo Frida na balitoko bwatera na soko nekemna chibicha nelio gira gukira sole asenchere ya bene ngamona Brian Achaka director Zack na boigo Felistas Kabende boigo mwanchumuliere nyora yonsi na buko ya bwatia gwetera sensemo ya mitandao asensemo ya Facebook na boigo YouTube gwetera en Soko TV kolende tetra nyora senchira yoko ya chuta. Effected more than 5 court warrants, search warrants against the governor of Nyamira. Umugabana wa county ya Nyamira Amos Nyaribo gosaganwa na bo bisaba EACC asenka yaye. Is that provision there where parents have to pay additional monies for exams in schools? There is no circular, there is no instruction from the ministry for anybody to charge for examination. Omuwasiri w'ekisemi Julius Ogamba kunengibwane komiti y'ekisemi asaigereire emerobelio yokubwatuka kibesa. Mafans ndio tumefanya timu imefika mahali imefika. Kufikia leo tumepoteza game 3 mfululizo katika uwanja wa nyumbani na hajaitokea timu Mbwakala, timu Shabana kupigwa nyumbani game 3. Timu ya Shabana gosusurwa asentundende imeyegetikia gusi. Karibu sana bono mwanchumu rigeria tokomanya senchira yobo ikirano hemambe ya rero maega yababisa bekiombekerigyo kurwa ne bukurumikia EACC gosaga na hobumenyo bumugavana bwe county ya Nyamira Musikamos Nyaribo ime ye county ya Nairobi Nyabite na Nyansionga se county ya Nyamira hasibo igo basaga na chiabisi chechipara enibo ne abisi ayo manyane ababisa abo nigo bono batangana gukwana na bariki amangana nigo bono baimukia amasakara bene na kunenkia higati ababisa be county yo anamono bari uriwechi para Josephat Oru oyobwe nibo Asanat Maube naboigo hoyo county planning officer Lamek Machukia sekeri bakubwatia hobukurumi hobukagere ko bobwechi besa chilingi 1 million chimisato 53 na ibere ase chitenda chobwagachi bwechi para buse chitenda chobwagachi. Umugavana Amos Nyaribo nigeso kire na kwereranga yensiasa ekogera ayonsi akokolekana asekulinde nsemo yabamenye be county ya Nyamira bagokeire egetambukiro kikyo bosagani na kogania abanyole enibo ye county ya Nyamira eyo yabereke gosaligwa ebe egekwiranirwa mulikito Steven Nyariki Embunde na mange. Ange Chinsa ibere mambya ya rero nigo abobisa bokurwani bokurumi EACC asagana chiabisi cyo mugavano Nyamira Musikamos Nyaribo chiabisi cye chipara chiabisi cye nibo chinyomba cyaye cyo bomenyo ime ya Nairobi Nyansionga mona Nyabite kubatekana no bokurumi bokwena netende isaine chimilioni chimisato na 53 na ibere chibese chiabwente okorubwagachi ase county ya Nyamira egati yabo bisase bene nigo babwatwana ku unenki wa segeka asumugavano Nyamira atatoka asengwana yoboiraniria nigo mugavana Amos Nyaribo agikerege korekyo na kweranga bosagani obu bwakorwa nesengencho ya siasa asatebire ni gabeire gakubwaterana na kwena na byonsi biribigana irine kyombe kya EACC lero igamambya abasikari koru EACC mbacha buone Nairobi Nyamira na Nyansiongo ebintu bakoriye tinamanyete bakabona otinamanya lakini bwango igababere bakuborie ebintu twaba documents twaba ye kyagara bacha lero yengora ngeri siasa mtupu because
kende ngeyo bana gosaba ntoaba kiagera babwate right yogosaba documents na documents yonse botambe bagosaba ngo batore ase igoti gatoganye tegumuna bagoteba otherwise we smell things ase birengerero by'abamenyi nigo yokoriye kiro cy'ubugabana Nyamira Engineer James Kemoni asabire ubwene n'ubwasi okuba baroro nyore kibese cya Nyamira kirire kinyara ko bachikwirani wa watu wa Nyamira hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani, lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hii hatua because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. Munda watotegina kile zumukubuli kile cheche. We have given you a budget of billions, lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza unatuambia wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi, wale wao kolega asili wabe fair and transparent. Kama mtu amekula pesa ya mwananchi wa Nyamira arudishe. Hiyo lile kibesa koleki. Asensemo yomoske Jackson Nyanumba nigera mochiri abMC ba Nyamira asogota murekira ubukurumi goko bayinere gasi yabo. Una maigure EACC nere Nyamira offices naiwa as of today. Ngoza abante kabirabe bagocha ku find out. Kusama kosa na karateki na ro westa karateki. Awa MCA baito mwache waleta warabuo. Eroli aonere because na ubawenerete. Koranga inkyo mugawa na karateki. Kila siku na robi. Nkomo overside wale wanye wabegete pale kwa mfano kuruma hata gocha. Ne kolire gosere itaonye bago chibaterete ni gavana mwete pale lintu arukwe sanyo tigo to kole yota to hagen to ken gavana ya bachi ya sanke igo para te okorak kuna wono ninjo lekoba a member of Nyamira municipality representing business community. We are not able to perform because the division CTMC jetu. Asensemo yokuborie kiro ky'ubunge mea not Mogrango Duncan Bunduki nigerere ngao bosaga ni oboigani go kubwatekana no mugabana Amos Nyaribo kubwaterana no moske Dr. Fred Matiangi ekero bwango igaba rokanete gocha koire ngora ase Ida Odinka nande twakumia sengenge twarochenga umwesimiwa Matiangi nabaga kabande babo ngeri nabande mbachete kwa mongi na Ida na umugabana Nyaribo abu ase bachete ko mwapore kawaida kiagara orine kiongozi kiensenge makiarenge na entumune account ntu wao gatako bari presented anya yabere gonga siasa arrangement ya so support Matiangi nero goito mugabana ndorgo chugwancha na entu bano we are demanding patoe bintebi gabana tabu ati problem tigabare atege ntobare ate bogribago teba toraso bwenge gabana Nyaribo nya Matiangi go support na ndonye kira gya komare teresida nduna wakachi atutakubari. Steven Nyarikembode Soko TV Nyamira. Bia mano sana muliketo Steven Nyariki Embunde soko twaliganilia oroboti orwe ekiombe yekorwania mangana yobukurumi na kumulikira chimbwa EACC nigo litkolia rero yasagana enkana boigo chiabisi chumugavana we county Nyamira Amos Nyaribo amana babisa banebe county kubwatikana nkelia bagotabuna nigo bakurumete chibesa chimillion chimisato emerongetano na isato na ibere chobwagachi wechipara ime county ya Nyamira bagukwana nabariki hamangana se chiabisi chekyombekyo ime yo mochibo songo nigo bono mutendrio bo Ignatius Wekesa atebire una nigo babere bagosangeria masakara ne bintu binde byengenjo ebyo birachie kogendera kubakonya hase ogokora obutuki bwabo Boigo niga babisabo bane abanene be serikali babekwa byara ekero kyogo saganuko. We want to state that today as the commission we have effected more than five court warrants, search warrants against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance
to the ongoing various investigations concerning that particular count of Nyamira, and I can say that it has been a successful day because we have been able to recover a lot of valuable and critical documents and investigations which are going to assist us to ensure that we fill all the gaps that we have that are existing in the current investigations. As you are aware, as EACC, once we are through with the investigation, we will write a report to the Director of Public Prosecutions for purposes of seeking consent or concurrence with whatever recommendation that we will have put in that particular file. And therefore, for now, I can only say that we will continue and expedite the investigations that are ongoing. I know there are several. Some are at the tail end, others are at the advanced stages. And therefore, that is the status of the investigation and the statement from Ethics and Anti-Corruption Commission at this particular regional office. Serikali yense ya Kenya niko bono ebwate hemerobire miya gochia sabasae nibyombe au ibire nekirenga yokorosie bintu ebiyagwetera se chinchira chekerero ona somusangirekano yokorekana litkolia lero baleta ababwatani korwa chinsemo iligo chengera eiki ya innovation ime ya gusi asomwa ko yigabwe chiri bubere 2025 abo asomulikyo botambe ase wizara yoko chengera obolikyo Abdulzak aikirana na gukwanera emerobile serikali ebwate gocha ase abasaye mulikito Wycliffe Orenge na mange Naso musangirekano ogusi Innovation Week 2025 uyobalentamo ababwatani au kurwa chingongo chausi riko kwanera chinchira chingia chokoba anobongaini wakora isebinto au anenekigima asogotumeka chinchira chekerero musangirekano yokorekana somokobani oyomo imeyomo chobosongo abuo ase umoliki botambe ase wizara ya Science Research and Innovation Professor Abdurazak Saukat amano makonyi bo mugabana we county ya Kisii omoske Elijah Bebo baikerana elioko igora omusangirekano yubene. We are very pleased to be here in to witness the Gusii Innovation Week 2025 under the theme of agri-tech, so to speak. Our mandate revolves around growing and nurturing the national system of innovation that will catalyze creation of jobs, creation of enterprises and wealth that are coming from innovative ideas of the society. And so being here today is part of what we have to do at national level. And that's why we move around the country supporting innovation forums and innovation hubs that are trying to address the local reality. Kukwana nensoko TV mageka yoko igoro musangirekano yo nigo moliki botambe ase wizara ya Science Research and Innovation atababona serikali ya Kenya nikibwata mirobelie miya yoko bakonya basae irobaro sie binte biya ande biya birabakonya gosukabusyo na uchumi ya Kenya. And what we are trying to do within the State Department is to ensure that we can be able to take the energy that our youth have in the right direction. And one way is to build capacity and capability and be able to mentor the youth by looking at the ideas, looking at the prototypes that they have been able to develop and assist them towards the commercialization. Nawego Dr. Mwanza uyore omo CEO o Kenya nigo asingerera igoro yobu yaboko babeka basayamo elinde babasire asekelia bagokora. Serikali nkogenderere kubwatirana go support chi activities yechiga. Ito go support in terms of co-host event yenyene twaru a contribution buna the innovation agency tuabachi besanke bako bangerege ntekega. Aya nandi ntubwate chibesa chindi chikogenda go support chi innovations the chikuruga iga. The Presidential Innovation Award igekuru up to 5 million every innovation what the potential yokoba commercially viable. Ukugania nkoro wako kubabeka basayamo elinde basirwe na gwesuguma gochebosyo nonye nekero bogima bokongete. We find solutions for our local problems and then we build businesses out of those.
So the whole Innovation Week was centered around that. We had a whole mapping of problems across the value chain. We brought stakeholders, we mapped those problems, and then we gave them to young innovators. The first 2 days we have been doing a hackathon, an agri-tech AI hackathon, where we have looked at the problems that are in the value chain in agriculture, and the young innovators have created solutions. And so we'll be looking forward to how we post the hackathon, support them to actually implement them and scale them. Serikali ya kaunti ya Kisii irone bwate mirobere ya bene yokubwatirana n'ababwatani ao iliko sira basae robagandira go cyane cinjira cingiya nande cinya cyo kore binto ribarurakana go cia asensengima monomono asobo bundi bwabo. I'll say that this event is one of the unique events that have happened in the Kisii in our county government, and we are looking forward as a county government, just as the deputy governor had emphasized, that we need to support young people, the innovation, and provide even solutions. And in fact, from his speech, he also he had spoken about giving young people an opportunity to develop applications that can assist in the delivery of particular government services. And young people are encouraged to come with innovative solutions, and the county government is ready to support. Bono nigera bebuya ekera basae bonsi barase migo cinchira chiabene chokoro isebinto anangegema ase cinchira chekerero na bwesuke bosio inkoripoteria Ensoko TV kurwaga igasobo gatakati bomo chobosongo e county ya Kisii iriteriane Wycliffe Orenge Tuguska bosio mwancho murigeria chisegi chegenka nekemo ase bitango biri bikoirania amagendro amwanya bantu gusa amagendro yense gochemagega nebikore bunebyo byagikeirwe ase ogosiria amagima nabayigo twasiririe enibo enyinge obomo bwe Chinsa cha UN nigo bokoboria abantu nabayigo abarayi babwatane amaboko nali muchando yo wechisegi chegenka oraere nanyo no montekera gocha kuna bokorigeri libobega ari mwao manya tati gender based violence oyo no muske jerusha mumanyi kare no bosemi igoro yechisegi chegenka ebyorokelio byekyombe kyobachanu ensengima WHO byomwaka w'ekirubire 2020 nigo bikoraga buna oyo masaba sabati batatu orwani w'ekisegi chegenka rimo asobogema bwaya amenyire egento boyege kyombe yatebire no kunelio bwene gosikogenda mamincha no bwene bwa mwanya bantu montonde prince okoba involved as a gender based violence oyo tira against the law onya gogoita mukao that is gender based violence ayo no monto bwene te kubwatu oya ndo chachi kumne criminal onya gogoita mosacho ayo no monto bwene te kobe chachi kumne criminal nebikolebi byatigira abantu ne chinkoma chinka cyabonekire abandi bakolere gosibo chicharaime gose batamire kurwa chinka cyabo elyo komenyesiko nende gose bintu byabo amoneni bo yasirire misused and abused, even beaten and bruised. No one understood my pain. Nonye serikali boige byombe ao byatemire kubeke mirobere yo gokiani chisegi cyase Chinsa chinyinge nsengima titora ikerekerenga buya onya oro mwana barakanire kenyoro ochakire barakana ko mwana mubi abana munabwo barangerigwe bakwanerwe umwaka w'ekirubibere 2023 anga basubati kiribwe 54 chimikyanda nigo baitetu ensengima eye ne nambe nene ya negative kuri umwaka w'ekirubibere na 14 gatiyo mutinyo kane umwaka eta wiko mutinyo gatatu umwaka oyo Kenya eyarike chiripoti chesegi chiegenka chinyinge chiripoti cyo gotachirensa abana bakechi gatangana no mubaro welibwa yamo chimisato 52 chiresho gokurura chikaba chimisano nemo 53 Their dreams never achieved. Their mouths not shut. They wanted to live, but you already took a decision for them. You saw it very normal to rape and kill her. What have we done to deserve this? Komoko nyara omomura waso moiseke ochakire konyonya sore mwebererie abatebye senya sore yesimekire na indi mumanye ngokonia so that you can deal with that person ikiagera bono yo ngosiriaregese kugeito obo tukini gobokoro kebuna 30 asemia yabanyaruka nabo igo 15 asemia yabamura baeteire chisegi echibatareke myaka 13 abakungu bande mbara batanya kumanya ngo kwarukia abana ngwaerete eyiye koro kutenda based violence karengana neri chikoria Kenya article 25A 29D 29F naboigo article 50 nigo chigokana ebikorwa bitari nobo mwanya bantu into asintwe korenda article 27 yateba 27 wo korendwa korengana neri chiko. We want to talk to each and every one of us that life
must be respected. Ne bikorwa ebi byagerire byombe ao bone Ministry ya Public Service eri ya Gender na Affirmative Action, National Gender and Equality Commission, Directorate of Children Services, National Crime Research Center and FGM Board nabarai ao bakuboli abantu tosikane into asintwe torendo obogima. Nonyatari byombe bibyoka eseiye yaganiri abamura n'abasacha bonsi baegwa bosemya boisaine na kwegerwa gukora chiseiye chicyegenka. Why should I be a victim of gender-based violence? Why? Why me? Vincent Monda, Ensoko TV. Bia mono sana umulikito Vincent Monda asogotwaliganiria oroboti rwa senchira yobwikirano kwira na wikase county ya Nairobi mwasiri wechisemi ya Julius Ogamba ni goli tukuliere raikira nabo sibwe komiti yebunge yechisemi imeye bunge nene asokwiranira amaboli abatikaine yechisemi okwana bosibwe komiti yo ni gobono Ogamba haereire busaigirire wizara yaye ase hokoiraniria higati ya mabolio hayo hareng abose abegete wizara yaye begete herio kwenekia kurwa nkuruere hobokoreri obuya gochi ase sector ye chisemi muri kitoli net nyambana no arenga ase chinsemecho robotiro ya senjira wikran Mwasiri wechisemi imeyense Julius Migosi Ogamba nigatebire amatemwa agendrete tabwenereti gwakanirwa gukwana bosio bwe komiti yechisemi ye bunge Ogamba oenekirie emeroberie yo nigetenenere ne serikali asebo igo arureira serikali nige guche gwakana chisira ebwata matuka bwangwiga. Maybe clarify, does the ministry is that provision there where parents have to pay additional monies for exams in schools? Is it not provided for in the normal school fees for the entire term where food is been catered for and all that? Do they need to pay in additional funds? There is no circular, there is no instruction from the ministry for anybody to charge for examinations because the government is funding it. The 5.9 billion that you allocated us this year, we used 1.08 billion to pay the pending bill of the 2024. So actually this year, we have not started with 5.9 billion. We have started with 4.9 billion because 1.08 billion went to settle the outstanding payments to the examiners. Chingakie chicho nigo Ogamba aereire meroberio serikali ebegete nsemo erikwene kianonya embura kegendrete gutwa nemegoko eise kwene kiwa niga matemo ayo araike ase chiskuru chingaki chibwenerete. And as a ministry we put measures in place because we anticipated this. It is something that happens every year. We anticipated that during this time we might have floods affecting certain areas. And even this morning, we've been receiving reports of areas where vehicles are not able to pass through bridges because they are flooded. But what we've done, we have choppers on standby, and we have a command center at NEC where when these particular officers come across such a challenge, they would call the command center, and a chopper would be dispatched to ensure that the examination papers are delivered. Nonye nabo nigo Ogamba enyora sako nguchinga kiare kwiraniria na ase kichiskuru 29 chitaranyora omubago bwechibese oywe serikali ekubwatuka guchia ase chiskuru chonsi meyense. On the capitation list we have paid them. Now the new schools that have been brought on board, not new, they are 4 years old. Now it means there's a problem somewhere. That's what we are going to receive the 29 schools and look at them one by one and sort them out. Yes, let's get the list. There is a serious issue, yes. But it's a serious issue that cuts across. Let's get the list and then we look specifically to what are the issues. Because in the registration and to be able to get capitation, there's a minimum number, for example, that is required of the school to have. Maybe the minimum number has not been met, so I can't tell what the actual status of that school is until we get it and we get the specific data for it. Then we can deal with it. And this is why we're saying, Chair, that it is important to interrogate these things so that we can get the right positions. Why I will not give you time, CS, is a very urgent issue of national importance, exams. And I want us to agree in this room now that you'll give this committee, you'll furnish this committee with the details of the 29 schools, issues surrounding them, and if it is the issue of numbers,
If you are saying they are less than 40 or less than what, they are Kenyans. They are supposed to sit for exams. You have, as a CS, you have at a discretion to be able to disburse money to those 40 students or 30 students. They sit for exams and they go. Kuripoti ya Ensoko TV imeumuchio Nairobi, erietaria ne Linet Nyambane. Togoska bosio mwancho murigereria murai wense ya Kenya nigoritukoria rero habekarigena ryoborosa sobwagachi bwechi nyomba chiri gorirense ekire chiribu ibere nechimi isano na koria eira yogocha kobeka chinguru chomorero West Masaba menyi be county yo ya Nakuru. Hokwana kura chinsemecho ni galira yogwikirania amagendero as chinsemo imi ya Kenya chingaki agendete ni taro yae ya matukatato ase county yo. Mulikito Deborah Kerubo na mange. Nonya magega yoboteneneri bwa Huduma Center gotebabuna wikaba Kenya bakanire shiringi 150 asokwenyorire bande bisirete umurai bwense Dr. William Ruto nigasingereire bono gotebabuna obokoreri obwo tibori gwakanerwa. Kama umepoteza kitambulisho yako, wewe uende utafute kitambulisho ingine. Ile pesa shilingi 1000 ilikuwa inalipishwa, tumeondoa. Wewe utaenda utapatiwa kitambulisho mpya bila malipo yoyote. Umurai bwense nigaya kwa naya ase taro ya matukatato ase county ya Nakuru litukoria rero asaka kama gokyo gochakia ubagachi bwe skuru yoboroso ya Susan Kihika na boigo gosioria CT scan ase nyagitari ya Nakuru County Referral iyo atebera chikokonya abamenyi bense mejo. Leo hapa equipment ililetwa jana, inaitwa CT scan ya shilingi milioni 130 ndio imewekwa hapa. Itasaidia watu wa Nakuru hapa na sehemu za vitongoji hapa, na equipment kama hizo zitawekwa katika zile hospitali zingine zote za county yetu ya Nakuru. Nigo boigo abeka ligana lyoboroso asobwaga chibwe chinyomba cheligo liryanse gose affordable housing chinyomba chiribu ibere ne chimisano. Boigo nigalie ira yo gotia kobeka chinguru chomorero asaba menyi be county eyo. Mimi nataka niwaambie kwamba wakati tunaunganisha stima hapa, nimeambiwa watu wa Ndioni hapa hawana stima. Watu ya hapa wote wako na stima ni kidogo kidogo. Leo tumeanzisha mradi mkubwa ya kuunganisha stima watu wa Nakuru. Manyumba 22,000. Tunajenga nyumba 2,100 ya kwanza hapa. Sawa sawa. Na hii manyumba tunajenga hapa, wale watafanya kazi ni vijana wa hapa. Hizi manyumba ni zenu, watu wa hapa Pipeline na watu wa Nakuru. Hakuna watu wanatoka mahali pengine ya kuja kuishi hizi manyumba. Hii manyumba ni manyumba yenu. Chingaki abakenya bali basirete ibande byabo bali nechitangutangu igoro nengana yango barabwatie gati umurai bwense use Huduma Center. Umurai bwense nigagendereire kuria chira chiamagenderero na kubaboria abakenya gochamo. Na mimi nawapenda sana watu wa Nakuru. Nyinyi ni Wakenya kamili. Nyinyi ni watu mumeungana, mumekataa ukabila, mumekataa tugawanywe, mumekataa kisirani na chuki. Sisi wote ni ndugu moja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Wangapi wanasema tushirikiane pamoja, tufanye kazi pamoja? Nakuru hoye! Deborah Kerubo, Ensoko TV. Monogeri we bunge henene Moses Wetangula nigoritko riarero harai gatia babwatani bande bobora ikro ase serikali enene anemono umurai wense umukoro wense agana Akuf Adonana asoko enekia kurwa engora yabo yabene gochia siamati anyagosira Raila Odinga senka yaye ensemo ya Kango Jaramogi. Wetangula ni galira libaga osinigaira libagelyo na gotogia sabali ya Raila Odinga yokurwanirira obwene bwo mwanyabantu obusibole na boiga magendero ase chinsemo cha mashinani asasabire abarai babono amona abananchi kubwatia chimbwa chaye. We'll always remember Raila Amolo Odinga as a man who made many compromises for the sake of the peace
unity and security of this country. Very few politicians are capable of doing that. I ran my politics in 2013, 2017 in the same coalition of CORD and NASA respectively. This energetic and dynamic doyen of Kenyan politics. The loss of a statesman, a mentor for many, and somebody whose contribution to the country, the continent, and in other international arena will always be remembered. And we really pray that as his soul rests in eternal peace, that God's grace can visit the entire Raila Odinga and Jaramogi family, so that the blessings of his hand can manifest as we go into the future. So I have lost a mentor, a confidant, and I will forever remember him on what he did for me personally and what he has done for this entire country. But the truth of the matter is that we as workers, we lost a person who was close to Kenyan workers, African workers, and he had an opportunity to come to Ghana, Accra, to address the workers of Africa before he started vying for that. Ekero ense ya Tanzania yabake gukora obochori obonene elituko lya rero ni gumubaro moke mono oba kogwesokia ase ogwaka chikura asinsemo a chinseyo chingaki enseyo boigo mwanju murigereria yaikirwa yakwa ebose yakirwe ekiranya ubune njiremo yokoenekia obochori butari bobwene nigo okorobekana kwenekirwa ane mono habasa besoke kwariganya okorobekana kugwetera senjira yemitandao eyo itukoria rero yanyara koba kegosie kono botendri bwenseyo Mungu wa Mwancho murigeria wikiragwo no tukirumu tumuko ase studio ya kabere turasiome chiduka ke tuskara singenjo nkuna na turaseke gitari gitambe tokumanyia sensemeli chigosali Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobo koleri buao. Ika aseduka Nairobi copy machine solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo inchorelia. Ligurito neliokokera nigotogo kobera ekero kuagulire.
nigo tugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue gatigati y'umuco Nairobi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Abakuru bagateba babamba abana tata bonsi nabaya mbintu bikobora enchira yayenga abayibuli nabaya kanga nigo tuko babiyonsi ko bibora sengenjo tibirigo isana kubagokya bonsi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime Nensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone Chinsa Isato chabotuko nimbe kingo koretera Amayia Nensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Omwancho muri Nensoko TV igeta Nensoko TV ibwatira sengenje yao gokoretera amangana Amayia ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana Amayia ko ritukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili chini gongoro perpetual machine na nyora netrobin Nensoko TV oboroso bomugusi. Asoko liya okogokya kogosemya nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo cha Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ni obugima bwa botambe mwanya bantu bagonzuko batogosanga asensemo yeringana ryeke moya mwanchu murigeria ko yakomanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litkoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo Chinsa Isato. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Omwana tali Chinsa gora simeke metienya tatu samore na indo mwana tali egetamba uragende chira ya wabogore asamarita ngoro kufainabi na lero no Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Nensoko TV na Re TV yomugusi. Kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngarombo ijano Murigeri bwa Nensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera Chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo toamereria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Omwana tali Chinsa gora simeke metienya tatu samore na indo mwana tali egetamba uragende chira ya wabogore asamarita ngoro kufainabi na lero no Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Nensoko TV na Re TV yomugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi.
Karibu sana mwancho murigaria sense meiga ya kabire tunyara ko batoko gendra gukomanya aya aenekiwe na rito wakambia mona soko gendra gutupwatia. Timu ya Shabana asentunde yende nigo yaitire asegeti kiabo kiainka ni timu ya AFC Leopard chigoribere ase eyemo. Korengana no monogeri bwe timu ya AFC Leopards Fred Ambani nigo bono hagokeira machibu ayo hase korende horio Shabana Peter Okidi atakwana yemaiga yoko bose yabatyoterera be timu iyo ya Shabana komoterera agende. Okwana nabatiotereri nigo baorokire okogechigwa kwabo nabo igo omwegereri bwe timu ya Shabana Peter Okidi na kumugania arwe ase timu eyo nigo boigo baragire kiara ogosamba wechianga cyabatiotereri una amaragereri obuna gutumanya omurikeito Pethuel Machini. Timu ya Shabana asentundende nigo ya mochire konyora chipoint korwase timu ya FC Leopards. Kurengana no mwegeria we timu ya AFC Leopards Fred Ambani nagairero mogokoye asokobwa okoiga. Because if you look at him, he has so many injuries. That's something at least as an opponent coach, I have to encourage him to work, to keep on working, things will come out. Nyanabo nigo mwegeria we timu ya Shabana Peter Okidi atanyakabaga gukwana nabariki yemaiga yabatyoteria komo tebya anyakabaga kogenda kigima. Ensemo yabatyoteria be timu ya Shabana nigo baorokire kogechwa kwabo asikiria nigo banyako bakobuwa gosori chinyinge na komugania omo egerio yobwe timu ya Shabana Peter Okidi anyakoba gakogenda nkakagima. Timu yangu kweli tushangangana kutoka NSL, tumengangana mpaka tukifika Kenya Premier League. Kufika Kenya Premier League, management imeanza kutupeleka timu mbwakala hapa. Kungangana na hii timu tumengangana katika ile ufadhili wetu. Tumengangana hadi kufikia mpaka tunatarauliwa sisi mafans. Mafans ndio tumefanya hii timu imefika mahali imefika. Kufikia leo tumepoteza game 3 mfululizo katika uwanja wa nyumbani na haijaitokea timu mbwakala timu Shabana kupigwa nyumbani game 3. Isato management mtuambie mwelekea sehemu gani ama mwatoka side gani? Mimi nina uchungu sana ndugu yangu. Naumia, mtima wangu sasa hivi haufanyi kazi. Haudundi. Mtima wangu waumia ndugu yangu. Yaani ni kilio. Kwa sasa hivi angalia tumepigwa mechi 3 mtawalia. Kwa game ya leo nayo Okidi. Leo ndo tulikupatia chance ya mwisho bwana. Tulikupatia hii chance ungeshinda hii game ungebaki Shabana. Unatoka unaenda kwenu. Okidi. There is no way unaweza support Gor Mahia alafu unakuja kwa kocha wa Shabana bwana. Hiyo. Ongea wanao. Unanunuaje wajaluo peke yao? Kwani wakisiwa ukosa nini? Mazemba alikufanyia nini unamweka bench? Nigoboigo ba mochiri ogosambwa gwe chiyanga chabatyoteria unekemo kya maregererio naboigo basabe abatyoteria amabera egera banyako bakogendera kobwa. Tangu Shabana ianze kuchoma chezi eti ni fake. Tumepata laana kwenye uwanja wetu. Tumeanza kupata laana ambazo hazitaisha. Ni lazima Shabana hiyo management waje waombe mashabiki msamaha kwamba wamechoma chezi alafu Shabana irudi to form. Jambo lingine la pili. Okidi. Nisikilize na unisikilize vizuri. Kwa makini. Nisikilize na unisikilize vizuri. Tege sikio. Shabana ilikuja kutufunja moyo. Shabana ilikuja kututengeneza mioyo. Nase egetekiga kya Gusi Stadium ase timu ya Shabana yanyakobaga goikorwa entunda ya gatatu yemaiga yogo ikorwa chigori birase yemo ne timu ya AFC Leopards. Bono nigo abatutire banyakoba ko enekia okogechigwa kwabo asama chibwa mabe anyakobaga kurikiwe ne timu ya Shabana. Kuripotira ensoko chigosori n'abanyangongo kurasigeteke ndege chigosori kya Gusi Pethuel Machini.
Toskabo sio mwancho morigereria timu ya Gucha Stars ni gobono yagendreire kurika amachibu Amaya ase eligeria ya National Super League of NSL heyemaiga yokorwa makari haso gotabekana hegorio morogoborero asegeti kia ruaraka ni goba kwenyorera point yemo ase abatiotereri ba Gucha barokanire kogoka mono na gotogia ekerabu ekyo ase gosori yabo enuke Murikito Daniel Omwaga na ripoti wa Chinsa yobikirano. Gucha kipenzi chetu hatutakia cha milele daima. Egosori entindi ye ligi ya kaberene imeyense ya Kenya National Super League NSL nigo yaragosorebwa omorogoborero imeyegeti kerie koroka grounds imeye muchio Nairobi ekero eklabu keria Taranta FC babarigania Gucha Stars korwa orogongo orwagusi egosori yakorra makari gotnyonsani egoriende yonsi korende nigo egosori yeyenekie eklabu keria Gucha Stars komenibwa ekadie mbariri Kukwana maega yegetone yechida kaimerango kiandago ikakuru yegetie kyo kiaru haraka nigo mwalimu we klabu kya Gucha Stars Samio Court aenekia na korokyo gokibokwa ye kwa machibu ya unit kolia lero asego ikabono klabu kya Gucha Stars kya gosogi chigasori ibere obwa yemo na guche makali ayemo game ijakuwa mbaya kwa sababu sija lose but ukiangalia naturally uwanja ikukua inaweza wacha timu zote zikacheza mpira kudemonstrate uwezo nyoko nayo. So imekuwa ni game yenye lazima watumia nguvu na long ball hizo kwa sababu ya uoga timu inaogopa kufunga. But kwangu na feel outing ya kwanza kwa timu yenye imetoka Division 1 nadhani si mbaya kwa katu ile eneo tunatoka watu wanapenda mpira na kama tutafanikiwa kuchezea Gusii Stadium then tutakuwa na support ya kutosha. Na hiyo support ina maana sana kwa vijana kwa sababu wametoka katika ligi yenye wana need kusapotiwa. So naamini kama tutachezea Gusii leo hatujafungwa, last week tulichukua 3 points, kuna watu wanataka kuja kuona hao vijana wanacheza vipi na hiyo ni plus kwetu. Ensemo yaye omwalimu wa klabu ya Taranta FC ekyokia bakabeke kakuru ligi nne ya FKF Kenya Premier League nigoro kya ogotago kibakwa ye na machibu ayo korende nigaira chinga kichia bene gotogia klabu kya Gucha Stars asate banga Gucha Stars ne klabu kerege kongu kirage. Jina ni Jackson Gatheru, head coach FC Talanta. Jaridhika kwa sababu matarajio yangu nyumbani nafaa nichukue point 3. Lakini kwa bahati mbaya ama mzuri nimepata moja na shukuru. Hii Gucha si timu ya kucheza na huyu coach amekuwa teammate wangu, tumecoach na yeye. Na sasa leo amekuwa opponent. Kwa hivyo nafikiri ni ball tu. Wamepata pia chances, sisi pia tumepata lakini timu zote hatuja convert. Korende abatiotereria abekelabu keria kya Gucha Stars abuo baikoso bonge imegetie kikwara haraka nigo aboro kia ogotago kibwa kwabo negeti nonye nigo batebanga nigo bare no kwegena inga eklabu kya Gucha Stars ingo chikere kwara kya machibu aramanuke soniye na gotira wekeli yene ya FKF Kenya Premier League egosori ya lero ni nganzu yaringe atakamanto ewe red card ntuate mapa muramba eto mase bari kunyara konyore point ya yemo tarigi ntu kiaringe yecheche very beautiful naenda ba muramba eto masana timu ye iga ya Gucha Stars iko na kanyarolire Division 1 timu ye iko asemetandao bono ngibore nkase ito iko ire Gucha ogembo bono kanya kwibora nganga kingo kora kando le timu ye iga ntwe gwe nto yekoro kunga red card lakini aba muraba omopira baakire karibu babe kechigori anga ibere gari iko na arabu ya sana naende aba muraba onaranga pamoja ni bagende reiga Mungu moja next season okonyora bare KBL baba so KBL ni vakiti timu teyo igari bara igubu na oroje binte bigenda tokoleka. Kwa majina ni Emily Nyamoita Chenomo Gusii Korusameta. Mimi ni fan wa Gucha. Main thing ningesema by the way hii ni NSL tari div 1 wese div 2. Ekitari geti batoreta twari wakero mopira ni kama tulikuwa friendly but ilikuwa ni game. So acha tu tuombe Mungu venye tumetoka na draw, tunaomba next ni win tutapata na mkikuja Kisii watu wa FC tunawakaribisha sana lakini
mjue sisi ni Gucha. Ara tigantie kazi ya upa ingitenje korana kie timu yega ya Gucha FC waka my friend. Gaki kumbe ne timu gaki. Gaki ngai konyore timu yega gaki maneno ito gaki. My friend inaraba kubeke gento gati. Barorana. Ya tambo kiguposio. Abangwana begano yabale ngaba tambe ebale korora nothing. Ebale korora nothing. Magega yokurwa makaria yogotanyonsania Golden Lions kurwegete ke kiaroraka imeyo muchio Nairobi ekarabu kya Gucha FC kurwa ensemo ya Gusii ekyogia tire ligi bamugega ikerigi ya NSL imeyense ya Kenya bono nigabatiotereri baye amo nabagasori gotemweba omwalimu wabo ibwegentenga imbachigotira goike eligi nene nakobeka omugano asebitabu bwenkoyo imeyense ya Kenya buna ekarabu gya kabere ko sorogongo rwa Gusii kogosolia eligi nene ya FKF Kenya Premier League imeyense ya Kenya. Mkaripoteria ekiteseni Igien Soko TV kuruga igao subaka takati umuchio Nairobi nigonkoro kwa Daniel Omwaga. Biamono murikito Daniel Omwaga noroboti rwa senchira yubo ikirano kurwa sensemo ye chi gosori korengi bono to nyare ko batogoswa asoroboti rukubwate. Magega y'umubasukano omubego korekana oirerete abantu batano wesiria obugima bwaba sensemo ya matabikania ye pale nene ya Masimba Keroka sensemo ya Gucha nigo litkolia lero mo deputy base commander Omasaba North Bwana Fred Odada akolege ikaro na barundi abechipikipiki na boigo bali ba matatu nigo gekareke kene kiwa herio kobeka machiko hamaronge yo kubogoria haba osaba abiria ababo punenjire moyogo keania emibasukano ye para senseme yo niga sobwamo banjirana kubwati amachika yo na boigo kubwaterana nabo bisa bali bensemo ya traffic erikwenekia omochoko asenseme yo Namatuko aberoka magega y'umubasukano omonene koene kigwa ase omuche okeroka barabare ni nyagitari ya Gucha Hospital ase pare nene ya Masimba Keroka uyirerete gosiria amagima y'abantu batano litukoria rero nigo omo deputy base commander okeroka Fred Odada atwara egeikaro n'abana boda boda amo n'abarundi achipigipigi erinde ringa kobeka amachiko ari barachikobwati yagokeania emibasukano ase etauni yeyo. Leo nimekutana na watu wa bodaboda wa Masimba Junction along Keroka Nyangusu Road. Mahali kulikuwa na accident juzi ambapo tulipoteza watu watano. Tumeweza kuongea nao, nimefanyia road safety sensitization. Tumekubaliana wasisimame kwa barabara. All in all nimekutana na watu wa matatu pia. Tumekubaliana wa avoid obstruction. Juu obstruction ilikuwa ni one of the causes ya hiyo accident ya juzi. Na tumekubaliana from today mwenye tutapata kwa barabara ni kushika na kupelekwa kotini immediately. Tumeweza kuongea na county government administrator na wamekuwa allocated stage mali watakuwa na bebea watu. Kwa hivyo abiria watakuwa directed kwa hiyo stage ndio tuweze kuavoid hiyo obstruction from today henceforth. Bukuna negeteseni Igien Soko TV abana boda boda na barundi chigari nigo abateba buna mbachikubwatia amachika yo abekirwe rinderie gochigokeania emebasokano eyo koena kigwari tuko ase rinde ase omuchio yo Keroka nonya nabo nigo bamenta goteba buna onde bwensi oratoke okubangira egari barabare negeita ke nyagitari ya Gucha Rival Hospital nigo arache koimukerwa egetambokero kyageranga enseme yo yabeire a black spot na onde bwensi tatakeri kubangira araro erinderio mbachi gwesonania ose mbachi gotoka ase para ekone yue iranyare kuirera emebasokano emenge kwa gwaratenga njene omogandi gari kuruma Simba go Chinyangoso as accident yabetete atade twachire iga una a community ya boda boda na matatu fraternity toigwana nirenga egasieto gochigokora toramo na ndetokora togushirikiana kwa avoid chi accident une chichabeire njeno mufanyakazi goche route ya Masimba nyacheki Nyangoso nigongo tebia bapiria njenkorera bapiria bali banarete ko banaraka baenda gotene para stage korero yabekirwa Keroka
Dige stage asere ori neregario. Onye tobwati onye kobwata haraka ori ne pigipigi kurwe stage ogendo ochikorinera gochi ichuni igoro. Nigo bamenta goteba buna nigo barache kobwatia amachika yo anyara ko bagakobekwa na goteba buna onde mwensi otachi konyara ko bagakobwatia amachika yo nigo aranyare kuimukirigwa egetambukero erinerio amanyenga kera amachika abekirwe nigo atakere kubwatigwa na komenta nayo nigo banyara goteba buna nigo barache kubwatirana n'aba traffic ba ogembo abo bare asensemo ya kisi gocha kweneke buna amachika para bwatirigwe erinde chia konyora emebasokano emenge jasa marieta ngidio ni machoka makorio matatu ga keroka gento nare ko kwandre goro ya sharia ya bansaiga abantu baminto toba toligere toba bangalisi twaligereria none karo togotambuke para nechigari chiri bono gotwatebire chirusi gurugoraria sechi chikobangera rugoro gakera na chigotanga chigari chiri chinde chikurugoro konyora no yangete break yabora sego chija ikotamera gochi asama leta ni gongolo kwa bedia mirel ejeman ya boda chuni what tete gote balero ntu aswale meeting na base commander asinge njugo kwanira ajali yabaga yo kutugutaba muraba iso babere ba boda kete ngi abege kebe mono ase boda konyora makweli arakabere no rogo chakera situa chakeni go yabeire sabali enkongo tete go saba buna twagamba n'abantu ba matatu Mondo tabasa go jate ne para kyagere pare yakere gari kuluguro ya siria control kire yanyole chiga chibangete ekobeta tisene na control ye gari Nko reporteria egetesenie keiga Gensoko TV korwaiga omochi okeroka intenkoro kwa Sophie Oigara Biamono murikito Sophie Oigara noroboti rwa senchira yo boikirano na boigo no toikira omwerio wa ya ene kiwa seri tukeriga semesa ya Amayia korwen soko Chinsa Isato toko kuganiria obutukobia chenkoro kwa Kerubo Frida na chenkoro kwa Clinton Ndigi haseri bagario nsia batu bwate sia kwa ene kyaiga gwetera mariogi ne chibi chango chara senchira rengia tomera nanda sembeo nyasaye kawanja